Seems like we're ready to start our next session about the cost and manufacturing event. And yeah, first of all, I want to introduce to our participants Carlo Giorgioni from Formula C Italy, and also he was the cost event chief judge at Formula Student Russia. Yes. Okay, and yeah, Carla, you are very welcome, and please go ahead. Thank you very much. Thank you very much. Hello, everyone. It's for me a honor and a pleasure to take part to this training event, even though in a virtual form. I'm also happy to see a good participation. It means that our feelings about the opportunity of an event like this one matched yours, dear students. Yes, we are passing through a challenging period. The COVID has revolutionized and often devastated the life of every single person on Earth, preventing each of us from doing what we like most, moving, meeting people, etc. A lot of social events have been canceled in the last 15 months, spreading everywhere a sense of mistrust and pessimism. This is the reason why we all must be happy and proud to be a part of the Formula student world. Student resilience during these hard times has been like a bright star in the darkest night. In particular, let me express my appreciation for what happened in Formula Student Russia. Last year, it has been the only European event run on track. And despite severe external problems, no student got infected. This is something absolutely not common. Moreover, in 2020, cost event rules have changed, and Formula Student Russia has been the only one event in the world to apply them. Now we are here for a cost and manufacturing related masterclass. First of all, let me thank the Moscow Department of Entrepreneurship and Innovative Politics and SMP Racing, who made Formula Student Russia event possible. Then Formula Student Academy, who is responsible for the sporting part of the event and of all the educational activities. And our event leader, Andrei Plahotnichenko, who has supported the cost event team ever since the beginning, as well as my Russian colleagues of the cost event teams, Ekaterina Nazarkova, Daria, Isakova, Anastasia, Astafieva, and Roman Ermakov. This fantastic team made 99% of what you will see in this session and will run the rest of it. They put an amazing commitment to prepare this moment with you, and I really hope you will find it interesting and useful. As you will see, there will also be a testing moment when you will have to answer a question of different difficulty. Of course, points will be assigned, but I would like to underline that the first aim of this activity is not to award a winner, but to let every team evaluate themselves. Depending on the outcome of this test, you will better know what to improve in order to optimize your participation for Formula Student Run Russia 2021, where I strongly hope I will meet personally and once again safely each of you on the track. I wish you all a good job. Spasibo большое for your attention. Thank you, Carla. Yeah, we're also hoping to see you on track at our event, but we'll see what will happen. Of course. Okay, so I think we may start the thing we prepared. I will do a little introduction in Russian just to for you to understand how we will plan our today's work, and then we will switch
to English because we want you to train this part, this crucial part of the event as well. Итак, мы сегодня, во-первых, очень рады всех вас сегодня видеть в качестве участников мероприятия. И у нас получается сегодня две части. Первая часть – это своего рода лекция, то есть некий мастер-класс, где мы еще раз обсудим правила. Она будет проходить на английском языке. Мы намеренно это сделали, чтобы у вас была возможность послушать, потренироваться. К сожалению, очень часто у российских команд, несмотря на общее понимание в целом уже специфики отчета о стоимости, возникают проблемы в том, чтобы изъясниться и объяснить свою позицию. Поэтому вот попробуем потренироваться таким образом с точки зрения правил. После этого вы сможете задать вопросы как на русском, так и на английском языке Карла и, собственно, всем членам нашей большой судейской команды, которую, собственно, Карл уже объявил, как на русском, еще раз повторюсь, так и на английском языке. И потом мы приготовили для вас, своего рода викторину, такое небольшое тестовое задание. Не стоит его пугаться, оно нужно в первую очередь для тренировки, для того, чтобы у вас был пример того, как задать пример того, что, собственно, из себя представляет отчет о стоимости, и возможность более предметно задать вопросы, потому что иногда действительно сложно придумать вопрос из ничего, а тут, когда у нас будет возможность потренироваться, все-таки вы сможете как-то более, еще раз повторюсь, предметно сформулировать свой вопрос. Итак, давайте тогда переходим к презентации. So we are starting the presentation now. Just a few seconds. So first of all, the agenda of our today's presentation and of our today's talk. As I already said, we will start with understanding what is written in the rules, what does the cost manufacturing event means, then a really challenging part for all of us, for the teams especially, the cost understanding part. Then we will talk a little bit about the success factors for the team. So what is important to take into account when you are doing cost and manufacturing event. Then just the general overview of the rules. Then, as I already mentioned, you will be able to ask the questions, both in Russian and in English, as you prefer, as it is simpler for you, and so we are ready to work in any format you want. And then, as I already announced, there will be the joint training and a small quiz. Please do not be afraid of it. We did it just for the training and to work with you more directly on the cost and manufacturing event. Sorry. So rules. The first thing we should know about cost and manufacturing event is rule S2.1, the objective of cost and manufacturing event. Actually, the objective is related to the thing we are talking about when we are discussing your car, when we are discussing the calculations. So we need to understand, do you understand manufacturing processes and cost associated with production of your particular car? So there is no need to imagine something general and to think in general about mass production and so on and so on. It is needed for you to understand how your car was produced and which particular
machines, which particular workers you needed to create your car. And the second part of this rule is actually about the cost understanding. So you need to understand the trade-off decisions between content and cost. So it means that judge can ask you of how, for example, you can make your car more ecological, and you need to provide some solutions. So you can change some materials. This means content. But of course, you should understand that it will relate cost. It will change the cost somehow to the bigger or to lower. So you need to evaluate this change concerning the content you changed. You may also make or buy different parts. It will save your time if you will buy the part, but somehow maybe it will cost more, it will be more expensive for you, or not. Maybe it would be cheaper, but you will suffer with some characteristics of this part. You also need to understand how this differs from time to time. And understanding the differences between prototype and mass production, as I already said, it's when you are calculating your car, of course, you are doing the calculation about the prototype, about this particular car you are doing. But you need to think wider. You need to, for cost understanding, I mean, you need to think how you could produce this kind of car, or maybe different kind of car. So what is needed to change, for example, if we are talking about mass production. So how we are doing more than one car per year. Well, what is needed for that? The documents important for cost report. This is the bill of material with the 8 systems, which are spread to the detailed BOM and the costed BOM. So the detailed BOM, you probably know that there are 2 or 3 systems for detailed BOM, and you should explain the assemblies, then the parts, material processes, fasteners, and tooling. No cost. And there is the costed part of BOM, one or two systems, usually one system, where you not only explain all the parts, materials, processes, fasteners, and tooling, but you should also write down the costs of each of these sections. Then the supporting material, the drawings and pictures. Usually during judging, we saw the teams that do not pay attention to this part of the cost report documents. So the drawings and the pictures should mean something. They should help judges to understand what geometry of the part is, where it is located. So do not just do the simple render without any meaning, because you probably know that the first meeting of the judges with the team happens during your pre-event loading the documents, uploading to the organizers. This is the first time we see your cost report. We go through it and we try to find if there are any problems with the processes and so on and so on. And we need to look through the pictures. We need to understand how, which geometry the part has and how it could possibly be produced. So please, there are no restrictions of how many pages are there in the supporting material. Do not do it to big concerning meaningful pictures, but still
make it big enough to for us, for the team, for the judging team to understand what's going on and how your vehicle was produced. And the cost explanation file. This is about the costs you calculated. Of course, we understand that in the costed BOM, you just write the number and this is all. But we need also some instruction of how you created this number and which actually machines did you use. You can not only just write down the processes and the explanation of their cost. You can also put the pictures of the machines there, of the milling machine, of the grinding machine, and so on, just for our understanding. It's also okay to put the links to the machines, because we all understand that to calculate the process, it's important to know the power of machine, the square. So it's important to understand everything about the machine, and it's okay to put the links to the websites. Of course, it's preferable to do the English websites, but it's okay also to put the links to the Russian website, because at Formula Student Russia, somehow we will manage to understand what's going on and which machine do you actually need. And please do not forget that it's okay to do the changes after to do the changes in your bill of material after you upload the documents. Nothing happens if you did it, but it's more preferable that before judging, when you have the time to present your team, you announced that there were done some changes to the car after uploading the documents. It will help us to judge more fair your team, because if during the judging we are finding that something is missing, it will take some time for you to explain why, and it will take some time for us to find through your folders of what have happened. So please do not put it just till the competition until we will find out that something changed. Please announce it as soon as it happened, and help us to verify your car more correctly. The bill of material, you know those 8 systems. There is no need to create something new. These 8 systems already proved themselves during more than 10 years of Formula Sci competitions. You may add there everything, even if you like find out some new design of your car. So please use them, do not create something new. They are really full, and it's really enough of this 8 system to have. Detailed BOM, as I already said, the manufacturing processes, materials, tooling, and fasteners of all parts should be written here. And the costed BOM, also everything here is taken from the rules that we are using: machining rates, hourly rate, include overheads, and in the cost explanation file, you should explain of how you created the process cost. You may need to complete it as realistically as possible. Of course, include tooling, and you need to use euros here. So the currency exchange table should be provided in the cost explanation file.
of how you transferred rubles to euros, or if you bought something in USA, so how you transferred dollars to euros. It's also important to show this exchange table. Again, speaking about the rules, of course, it happens that some parts you are buying and some parts you are making yourself. So if you are buying a part, but this part is listed in the detailed BOM, you need to show which fasteners you used to attach it to the car. And if you did some modifications, please also show, maybe you did some drilling to fix the part on your particular car, so please show it as well. And for the made part, the same as I already explained, the material, processes, tooling, fasteners, everything should be included. Also, we will pay attention today to the comment boxes, because sometimes they are not used really correctly. I mean that you do not usually explain what does the process mean. So what did you do via this process, or for what did you use this material or another material? So please use the comment box, because it also helps us judges to understand what's going on with one or the other part. And of course, it helps you as well, because when you create cost report, you remember everything. It's very understandable for you, but when you uploaded the document and like 1 month have passed and the competition happens, sometimes it happens that you forget what did you mean under the general machining, or what did you mean under milling, what's happening with this or that kind of part. So comment box is not only for the judges, it's also for you, because during the judging, of course, you are nervous. Of course, it's the competition and you want to perform very well. And this will help you, the comment box filled correctly, and the process is explained correctly. Speaking about the cost explanation file, I've already told a little bit about it. So you need to show the cost of materials, fasteners, and tooling as well. So you can list the table of materials you used in the costed part of BOM and just put the prices for it. It's also okay if you put the links from where the materials were bought, and show that the price is really realistic, and that it is okay for our country or for any other country. And the process cost. So the main thing we need to know to calculate the process cost is the depreciation, electricity costs, tool expenses, maintenance, and worker salary. All of these, actually, the formulas for everything of these is written and in the books about economics of production. And it's okay to use the formulas, to show them, and to show how the calculation was done. I will repeat again that there are no restrictions of the number of pages. So please don't think that, oh, I have just 5 pages and that's all, and I need to put everything there in those. You are able to make it as spread as needed, but of course, yes, do not be too sophisticated here, because yes,
really, if you are just taking a book and copy pasting it from the book to your cost explanation file, this is also not good. You need to create something understandable for judges and not making us to read again the book. The things that we are actually checking before the event and that to our mind are really important for you to know. First of all, correctness of the documentation. Don't forget that you have the BOM and the drawings and the cost explanation file, because some teams usually forget something. These are three main things you need to have, because at this time, when we are at the time when we do the checking before the event, we actually already can minus your points and can do the penalties just at the beginning about the correctness of documentation. And here we doesn't mean that the correctness in general. Correctness here, I mean that you have to upload 3 documents: the BOM, the cost explanation file, and the drawings. So already here you can start receiving your points. The second thing is the ability to understand the report without assistance from the team. That's the thing I've already talked about. So it's important to do it, not do the cost report not only for you, but to think that the judges are already are also checking it and they are getting familiar with it before the event, and you need to make it more understandable and for some other person, not only for you. Here, please pay attention to translating everything to English, because sometimes we also saw the reports where there were missing translations and just some notes in Russian. This is also not a good thing, especially for the European events where there could be no Russian-speaking judges who could possibly understand what's going on and what does the team need. And the third thing is the mathematical and content correctness of D-BOM and C-BOM. Also, sometimes we see the teams where who miss some pretty general parts, such as engine, for example, or wheels. So please, of course, there are some parts that could be missed, some bolts, nuts, or studs, but these are the small parts, and we can understand why they are missed, but still we will penalty you. But when you are missing engine for the combustion car, or when you are missing the battery for the electrical car, when you are missing wheels, that's not acceptable at all. So please check that you've written everything about your car. Maybe you can ask your teammates to help you here, because yes, sometimes it's really funny that the car is moving somehow without engine. And yes, the mathematical correctness as well. So please check the formulas, please check that sums are working. Sometimes it also happens that you are adding something to Excel file and the sum doesn't work. The cost understanding part, as
Carlo already said, this is the challenging part for all the teams, especially that no big European events were yet held with this cost understanding part. We were, Formula Student Russia were the first event last year who tried to did it. And according to our judging experience and some of the teams that participated, we can say the following. So the important things that you need to pay attention to when you are preparing to cost understanding. First of all, sit together with your teammates and list what the challenges happened during the production of the car. This could be everything that supplier did not manage to give you the part on time, that that no material was present in the enough amount for you, that the design features of the part were not satisfying during the testing of the car. So you need to write down every challenge that happened. Then try to divide those challenges to some understandable categories. Suppliers, design, environment, safety. This will help you to identify which actually challenges you had, and to speak with judges more directly about your car. Then try to analyze how planning was done. What budget did you have? So it means, did you had like trade-off decisions? Which resources you had? What were the risks? So if you are not managing to complete the car before the event, this is also a risk, and you should like try to think above this risk and also try to find the solution. If you had like another life, if you had like another chance to do something different, so what are you what will you do here? And putting these challenges to the categories and trying to understand how the planning was done and which could be done differently will help you to answer our questions, because we will try to create something related to the production of the Formula student cars, and we will try to ask you about the challenges that are happening. And so this is actually the only way you can prepare here, is to like focus directly on your car and the challenges, I'm repeating, that happened to your car. And of course, pay attention to the rules of previous years. If I'm not mistaken, the rules of 2018 or maybe 2017, these were the rules where there were written different trade-off decisions, not only make or buy, prototype or mass production. There were written like different manufacturing problems that could happen. And please find those rules and read the cost and manufacturing event part. And this also will be the clue for you of what could happen during the cost understanding event. Success factors. Of course, every team can say differently here, but in general, I think that success factors are the following. First of all, the ability to easily navigate in the report. This is meant for you that when we are asking the question,
what wheels are you using, or how did you did your throttle body. You just open the correct page pretty fast and you start to explain the whole production process here. So please try to train somehow, maybe with your teammates, with the navigation in the cost report, because here we have only like 30, sometimes 40 minutes for discussion. And if out of these 40 minutes, 15 minutes are used just to for the navigation, it also like dismisses your performance, and yes, you are able to lose points here as well. So please train somehow and find the opportunity, not being like fast in 1 second, but to do it faster with finding the correct part we are asking for. The second thing is willingness to answer both economic and technical questions. Till, if I'm not mistaken, 2017, we've named the cost report like the cost report, not the cost and manufacturing events. And this is actually the clue that from those years, cost report is not only about the costs, it's also about the manufacturing, the production, and deep understanding of production, not just general, we did the machining somehow, but you need to explain that machine called the milling machine or the machine called the drilling machine. So you need to be more deep here, and you need to understand of what's going on. Of course, it could be difficult for just one person who defends the report at the judging. It could be difficult for just one person to understand everything. It's okay to ask your teammates. It's okay that they help you. So please don't be afraid here, but try to spread the roles here. This is the solution, that you know who of your teammates you can answer fastly if the technical question appears, or if economical question appears and you don't know how to answer it. The third thing is English language knowledge, and this is the actually thing why we are doing this particular presentation in English, is that sometimes it's difficult for you to understand what we are asking for. This is a problem, especially for European events. Yet last year, if I'm not mistaken, we did the penalties for Russian language, but still this is not okay. We need to do something with it, because Russian team's performance is also like our big challenge, and we want you to perform well. And sometimes it's not only the not only, but that's not that you do not know about the economic and technical things about your report. It's just that you do not understand in English what it is asked. So please also do something with the English part, because this is also a big thing. And sometimes you lose the points, not that you don't know anything about your report, but just because of the English language. I like to do the example that till I think 2016, the Indian teams performed really perfect, and that was I was the participant of Formula Student Mami, now FDR Mami team till
2013, and it was a big clue for me. Why are they performing so good? Because the cars do not actually are not very good at dynamic events, but at static events, especially at cost report, they are like perfect. And one of the clues here is that the English language is their mother language, and it's very easy for them to understand what judges are asking. And of course, they also performed very well. They navigated report very well, and so on and so on, but they had a really great English language, and that was a really big clue for their success that time as well. And the feasibility of the information provided. So please pay attention that everything you've written, you may explain, and nothing wrong emerged during the preparation of report. And next is the rules 2021. I just took this from the FSG rules. You can see here that the important thing is cost understanding. Like 55 points you are receiving for cost understanding, and for the discussion, because format and accuracy and documents, and no format and accuracy of documents is actually something we check during the first uploading of the documents. And so these 5 points you are receiving just when you are uploading months before the event, the documents. But these knowledge of the documents and vehicle and DBOM and CBOM discussion is like the joint part. So 40 points you are receiving for the discussion, and 55 points for cost understanding. So please pay attention to the clues I gave you today. For sure, they will help you to perform well at this part. The penalties, actually judges do not really like now to use those penalties, but because if you are like penalty the team for every material, process, and fasteners, this could happen to get a general minus in everything, especially if team did the report not very good. But still, according my example about missing engine or battery or wheels, we will do the penalty here, because this is not acceptable at all when you are missing this important part of the vehicle. And concerning the Formula Student Russia rules, this is also acceptable for Formula Student Germany, that for DBOM, you need to write down everything about suspension, and for the CBOM about the electrical system. So just 2 systems to explain more deeply. Nothing really difficult here. This is not like 2, 3, 4 systems, but just 2 systems to explain and to be very careful about. Okay, me and the team of judges, I saw Daria is Isakova here. Carlo, I believe, is also here. We are available for your questions about the presentation, about everything, and we may answer here in Russian and in English as well. Есть какие-нибудь вопросы на данный момент? Ребята, не стесняйтесь, это очень хороший шанс пообщаться. Мы, в принципе, всегда даем фидбэки после соревнований, но после соревнований, как правило, поздно.
Поэтому лучше это делать до соревнований, спросить то, что непонятно, и получить возможность ответа не только от нас, но и вот от Карла, который в постоянном контакте с судьями из Германии, у которого достаточно сильная команда итальянская, и это действительно очень хорошая возможность и у него в том числе, как у профессионала, специалиста, уточнить какие-то моменты. Если хотите, вы можете использовать чат. Тут как будто бы руку подняли ребята, что ли, может быть. Зиничев Сергей поднимал руку. Вы упоминали книжки с формулами. Какие порекомендуете использовать? Фактически вы должны открыть учебник экономики предприятия, а точнее методички, касающиеся этого предмета. Ну, я училась в МАМИ, поэтому я могу посоветовать методички Буйловой и Зинаиды Федоровны. Они, в принципе, достаточно подробно описаны. Я, к сожалению, не знаю, раньше вот у Московского политеха, как вот теперь МАМИ называется, был сайт библиотеки, и в электронной версии можно было скачать различные материалы. Вот я оттуда скачивала методичку Зинаиды Федоровны. Возможно, он еще рабочий, вот там можно поискать. А так, в принципе, экономика предприятия и вот любые книги, методички, касающиеся расчетов на предприятии. Спасибо. Можно вопрос касаемо порядка проведения КОСТа в этом году? Конечно. Просто, насколько я знаю, в этом году уже все статические дисциплины будут проходить дистанционно. Вы можете как-нибудь, не знаю, примерно рассказать, как в этом году будет проходить КОСТ с точки зрения даже не защиты, а в принципе, как это будет все выглядеть? Так, смотрите, по российскому соревнованию пока нет решения о том, что оно проходит в онлайне, поэтому мы все еще верим, что оно будет проходить в офлайне, и что мы все встретимся в Икова, как обычно, в том же формате. Что касается иностранных соревнований, давайте мы спросим Карла, потому что он, скорее всего, со своей командой итальянской уже начинает что-то готовить, но ответ будет на английском, если нужно, мы переведем. Carlo, can you please help us to answer the question from the team? Please translate me in English. Yeah. So the question was what are the plans of the organizers of the European event, maybe Italian or German event, about how the competition, the cost report part of competition will be held online. So what teams, how teams can prepare here, because in the traditional way, of course, we understand how it happens, and I explained it now, but what are the plans for the online event? Of course, if you can share it with us now. Okay. First of all, as I told you in my first speech, there is a huge uncertainty around Europe. So for now, I know for sure that Italy and Germany will do statics online. But once said that, the only thing I'm sure is that every event will follow his own rules. So there is not a common shared procedure to manage the static events. Every event will do something, and but it was not possible to share a common philosophy. And this happened for a very simple reason. The reason is connected to time, because, for example, Italy will be held, should have been held in the mid of July,
so quite soon. So we had to decide very soon if, okay, to keep the event on track or to move to virtual. And as it has been published by the Italian organizers, the static events have been postponed to the end of September online, whereas the dynamic events will be made on track a week later. A week or two, don't exactly remember, but okay. Germany will be held in August, so they will have 1 more month to decide what to do. For now, I heard, and I'm quite sure about the fact that they will do it online for the statics, but there was absolutely no time to decide a common way to do that. So every event will be managed in a different way. I hope it was clear. Понятен был ответ или нужно перевести частично? Можно частично перевести, потому что лично мне из-за итальянского акцента не все слова были понятны прям четко. Смотрите, общий посыл такой, что соревнования проходят в онлайн-формате, и так как это решение было принято не так, чтобы сильно давно, пока каким образом это будет организовано, непонятно. А самое нехорошее в том, что здесь как бы все соревнования, там Италия, Германия, Великобритания, они здесь все разделились, и каждый должен принять свое решение. Карло может ответить за Италию, пока, несмотря на то, что мероприятие пройдет в июле, пока общей позиции, как оно будет проходить и каким образом вот этот онлайн-формат обеспечить, при этом, чтобы это было и с точки зрения коста эффективно и полезно, пока решение не принято. Поэтому пока делиться в этой части нечем, особенно с учетом того, что, вот видите, все соревнования, они как бы должны, все оргкомитеты должны для себя принять какое-то свое решение и придумать свой формат в этой части. Благодарю. Так, я вот вижу вопрос в чате. C-бом и D-бом. Лучше название деталей писать, в названии деталей писать тип детали или ее part number. Например, в электрике part number какого-нибудь транзистора — это набор букв и цифр. И лучше в названии писать транзистор такой-то, такой-то или part number, а в комментарии написать транзистор. Так, смотрите, все-таки, несмотря на то, что сейчас, так, коллеги, вы не возражаете, если я отвечу, потом добавят, если что, Дарья или Анастасия. Сейчас, вот несмотря на то, что в те года, собственно, когда я, например, выступала, у нас были общие таблицы. Вот эти экселевские файлы, отдельно по материалам, отдельно по процессам, отдельно по тулингу, и мы фактически оттуда просто брали эти все названия, они были максимально универсальны. Сейчас как бы фактически этих таблиц нет, но, например, вот наше российское соревнование, оно все-таки ориентируется на Cost Tool немецкий, FSG, то есть предполагается, что вы все зарегистрированы на сайте Формулы студент Германии, и что вы будете использовать там вот специальный tool, специальную программу, которая помогает заполнять эти, вот эти ячейки таблиц. И как бы с одной стороны этих таблиц сейчас нету универсальных, а с другой стороны вот в этих тулах они фактически интегрированы. То есть если вот вы зайдете, посмотрите, там вот все эти материалы, все процессы, они все прописаны. Там всегда есть, и для материалов, и для процессов, и для креплений опция Other, то есть вы можете ввести Other и создать какой-то свой новый транзистор, новый процесс, который может быть не объяснен на английском языке в достаточном виде, в каком бы вы хотели его видеть. Но, тем не менее, то есть мы все равно остаемся в этих таблицах, просто они теперь интегрированы вот в этот Cost Tool немецкий. В
таблицах будет написано, да, транзистор. И в комментариях к этому транзистору вы сможете набрать вот этот набор букв для того, чтобы идентифицировать, что это тот или иной транзистор применен, чтобы вы в первую очередь для себя понимали, что конкретно здесь имеется в виду. То есть мы все-таки опираемся на таблицы и на те вот списки, которые есть в Cost-туле немецком. И вот как раз ячейку комментариев, о которой я говорила, которую очень важно использовать, действительно подробно описывая, что происходит в том или ином моменте. Вот в ячейке комментариев вы отражаете код этого транзистора, может быть, как-то расположение прописываете там тоже для себя, чтобы понимать, потому что иногда, когда обилие чертежей, схем, тоже достаточно трудно, даже имея вот этот идентификационный номер, определить, что же вы здесь имели в виду. Я ответила на ваш вопрос? Хорошо. Еще вопросы есть? So may I ask the question? Sure. I will go on in English. Maybe you, I mean, all the judges can give some advice to the teams how to organize the work with the cost report inside the team to prepare it in the more convenient and the best way. Maybe some advices. Or, for example, Ekaterina, I know that you was in the MAMI team when the team won the competition in Austria, I mean, cost event in Austria. So what was your, let's say, story of the success in the cost event? So any advices, something like that? I think we need to provide the word to Daria because she was the leader of the cost event this time. So I was the one who performed it in front of the judges. And of course, I will add also some words here, but she was the leader and taking account her experience, we need to give the word her first of all. Okay, thank you very much. Can you hear me because I'm with headphones? Yes. Okay. Let's remember my last team leaders of cost event year. I think one of the main point was that we made this system, the special system of cost report, and it was our starting point. That so we made the like system where we divided the groups of car systems, and after that we spent a lot of lessons with cost report groups where we like a training, repeat to to understand and each detail of the car. And the next one step, very important step, it's a collaboration with all team. So you need to be a team always, like the guys from engine department or chassis department also was a part of cost report group. You know, we've got, for example, 5 specialists in engine department, and one of these specialists will also know about cost report, and he will help us with drawings, with 3D models, and we always can make like a discussion where me, Ekaterina, can ask him all the questions, and we can sit together, look at the 3D models, and from all sides, and just took
the dimensions what was needed. And the third step was that me or Ekaterina, we could use SolidWorks, but ourselves. So the Solid was our main program where we designed the car. And we started to also to explore SolidWorks. So after a few months, I think we can do not ask specialist and just took the the last version of 3D model and just look at this, how it was made. So I think 3 main steps: it's a system, collaboration with the team, and also do not hesitate to use 3D programs like Autodesk, SolidWorks, which one you use, to know it by yourself. Always you think that, okay, I'm from economical department, or maybe I'm a manager or someone like this, but it will be much more easier for you if you will understand also how 3D model or how the car works itself. And yes, we spent a lot of time near the car. So when the guys make their works with the car, we always was near and look at this, and we compare it with a 3D model. And it was very funny because we always ask, why this boat are here now? No, we need to add it to cost report, or we need to. So it was very operative work. And we always look what the guys are doing with the car. And before the cost event, we check the car with the guys, with the team. And so our life in team was absolutely together as a cost report group, as an engine group, as an engineers group, and so on. We are working together. It's very important. So I think it was like this. Okay, Anastasia, do you have anything to add here? Yeah. Hello, everybody. Sorry. Yeah, I'm former participant of bomber racing team, and I can give you example from my judging experience. In 2018, I was a judge in Austria and United Kingdom events, and on this both competition, I judged Monash team from Australia, and they were so good. And UK event were first in a calendar, so we found some issues in their car there. And then after just 2-3 weeks, I judged them again in Austria, and they fixed everything. It was so amazing. And also they was so quickly to answer everything. They managed to find everything in the paper bomb very quickly. So yeah, I asked them, what is your trick to do everything so quickly? And they, yes, Ekaterina mentioned that you need to like play this event within your team. Try to ask some person to challenge you, and then you will maybe you will find some issues doing this play, or it helps you improve your ability to find something very quickly. And yeah, this is my experience. I was so impressed by Monash team, yeah, and this gave them a lot of points because they managed to find everything so quickly. And probably they knew their car, they knew every part of their car. Yeah, I also can add several words. Actually, I wanted to say them through the presentation, but
forgot somehow. So yes, everything Daria said about that successful year is absolutely true. I can add the following. First of all, English. I wrote it at the success factors. That time we had like a very strong cost report team, mainly in English, because we were free to speak, and we were not afraid of judges, and it was okay for us to answer any questions, and that was very good and very important that time. The second thing is that, as partly I've already said, that you need to understand the rules and you need to read the rules very carefully. Sometimes judges try to pick you in some things. For example, they are asking you about the stickers, about finish polishing. So here you have like red paint at your car. Here you have like blue paint. Here you have the camera on your car. So where it is in the cost report. It's important for you to understand what exactly should be written in the cost report and what not. If you understand it, you can just either show the rules or answer that, sorry, mister, it's not needed to show whole colors I did at my car in the cost report. It's not needed to show the stickers, the number of the car in the cost report. And that's all. All you need to answer here. But of course you are afraid, and that's why you can forget about it. And you may misunderstand the thing the judge asks you. And here, of course, you are losing the points, even if this camera shouldn't be at your cost report. That's important thing to pay attention to. Third, I've also participated at the event in 2013 at Formula Students events. These were also the time when the cost of the car was really important. And that was the time when at Formula Student Germany, we performed not so good. We took like 7th place. And it was very disappointing for me because we had like one point between the 3rd place and the 7th place. This was like the catastrophe for me. And this was because of the cost of the car. So now the cost is not important. It's important just your understanding, just your English, and just the correct writing of the processes. But still, before the competition in 2013, I also got to the scrutineering area of my team, where they were working or at the acceleration or anywhere. So at any place where the team would do something with the car. As Daria said, it happens that that scrutineers ask the team that, for example, firewall is not so perfect enough and something should be done with the firewall, and they are like doing the additional screwing, something else. And when you see it at the cost report, and judges of course see it and ask you about it, it's missing at the cost report. So you need to be with the team everywhere. You need to go through the scrutineering list and ask what have happened during this or that part, just for your understanding. Of course, sometimes you are not able to do the tables again and do this new folder of the changes. But still, you need to understand that this happened during the scrutineering.
because if when the judge asks you about it, you are trying to search through the cost report, understand that there is nothing here. The team doesn't understand English, for example, and yes, that's all minus point just for the simple thing that was related actually to scrutineering, and that was not your fault at all. So please pay attention to it as well. And another thing I wanted to add also is that this is not only about Russian teams, it's about every team, that sometimes team do not really value the cost report. So they think that acceleration, endurance is much more interesting, is much more important, that car should do everything that planned, and this design event, cost event is not actually an important thing, this statics, or we don't want to put the car from acceleration to your stupid cost report. So that's completely bad thing to do. It's important that every team should understand the valuability of cost report, because at the final of the competition, judges calculate all the performance of the team, not only just endurance, acceleration, and the dynamic events, but the cost event as well, design event as well. And the top teams are actually trying to predict how many points they are going to receive in any event, and how many points is enough to be the top team, to stay the top team. So this is the mind changing we need to have, that the cost report is as important as any part of the competition. It's not only about you, the person who did it, and the judges. It's about whole team, and the Daria already said it. Carlo, maybe something about your experience, or? Yes, I think that first of all, I totally agree with what you, Ekaterina, and Daria and Anastasia said. I can also add a couple of things. Apart from formula student issues, after your university, you will have to face a professional life. And I can assure you that whatever you are going to do, whenever you are going to work, you will never work with an unlimited budget. You will also have to deal with the cost-related issues. So what you're doing now for the cost event is not only for the competition, it's a way to prepare yourself to your future life, okay? So as Ekaterina rightly underlined, it's much more important than it might seem, okay? Another point, as Daria rightly said, the cost event is not something that you do last minute once the car has been completed. The cost report must be created in parallel with the car. Last thing that I will say, but not least, you must be the first one to judge yourselves, in particular about the resources you have. Ekaterina rightly said that, for example, English is very important and financial knowledge is very important. If you don't have it enough, don't be afraid to knock on your university door in the economic or business faculties, in the language faculties, so as to integrate the knowledge that you still don't have, okay? Feel free to ask for know-how wherever it is in your university, because only one people per team speaking English, just to make an example, is not enough, okay? If you don't have more people teaching English to a person that doesn't know it, it takes a long time. Hiring a new student from the languages faculty may take just some days. So
be relentless, never give up about searching the resources, searching what you need to improve your team. That's all. Okay, thank you. Any other questions for now? Okay, then we will proceed to our quiz. I will start a little bit with the explanation, then Anastasia will help me with the second part of the quiz. Actually, it is the first part of the quiz, but we changed it a bit for your understanding, actually. Okay, so there are several parts of the quiz. And the last part of the quiz is called Big Boss Task. This is a little bit complicated task. As I said, don't be afraid of it. It's for training, not for judging and putting that you are not correct somewhere. And I will do the explanation here in Russian, just for the complete understanding of what we are meaning here. It's worth mentioning that all the drawings were provided by FedEr Moscow team. These are the drawings of 2013 Iguana car. Так, смотрите, мы имеем вот такой чертеж. Вот в те времена 2013 года, собственно, откуда этот чертеж был взят, было определенное разделение. То есть были так, у нас в команде было понимание, что есть чертежи так называемые для коста, а есть чертежи на производство. То есть этот чертеж, он все-таки не совсем подробный для производства, то есть допуски не везде есть, шероховатость, она, видите, общая установлена. Но, тем не менее, как бы концепция такая. То есть вот у нас есть это крепеж дифференциала. То есть что мы видим? Что вот он сделан, собственно, из алюминия. Вес его указан, и вот основные габаритные размеры присутствуют. Что мы хотим, чтобы вы сделали вот в этом Big Boss Task? Мы хотим, чтобы вы объяснили процесс производства. Понятное дело, что сейчас считать, сколько будет стоить тот или иной процесс, будет сложновато, и это займет слишком много времени. Собственно, для этого вам дается отчасти целый год, чтобы во время строительства машины вы могли в том числе вести расчеты, опираясь там на книги, методички и так далее. Поэтому сейчас нам важно что? Нам важно научиться заполнять вот эту ячейку комментариев, comment-box, на который я обращала внимание, и нам важно идентифицировать правильный процесс. И понятное дело, что сейчас, не сейчас, а в целом, чтобы понять стоимость производственного процесса, нужно понимать, сколько он по времени будет длиться. То есть мы еще с вами приблизительно должны оценить, сколько времени понадобится. Понятное дело, что, опять-таки, когда вы будете считать настоящий отчет, который вы будете показывать судьям, то в идеале нужно приложить некие таблицы. Это все тоже там в учебниках по технологии машиностроения есть требования о том, сколько выполняется тот или иной производственный процесс в зависимости от сложности. То есть вот это нужно тоже это все оценивать и вот в Cost Explanation файл прикладывать. Но сейчас мы отсекли все самое сложное и учимся вот, на неком, может быть, примитивном отчасти уровне, но попытаться прописать, что же, как из заготовки получить вот такую вот деталь. То есть что вам нужно будет сделать вот в этом Big Boss Task? Big Boss Task будет другой чертеж, немножечко другие типы производственных процессов, которые вам нужно будет описать. Но вот что мы ждем от вас. То есть нам нужна заготовка. Заготовка из алюминия. На чертеже было показано, что
деталь алюминиевая. Очевидно, что вот в идеальных формах этой детали, сколько она получается, 141,3 на 135, даже чуть больше, мы не сможем получить вот так называемый near net shaped деталь. То есть нам нужно будет взять некую заготовку, которая вот, ну, как вы покупаете материалы от поставщика. То есть это некие блоки или трубки, если мы говорим там о раме, например. Вот мы берем стандартный блок. Дальше нам нужно его обрезать таким образом, чтобы установить в станок и уже работать исключительно с геометрией. То есть вот нам обязательно не забываем про процесс machine setup, когда мы фиксируем деталь, будущую деталь. Дальше нам нужно произвести резку. То есть это не обязательно может быть некое специальное оборудование, это может быть нечто иное, каким образом вы добиваетесь вот этого near net shape billet. То есть вот это нужно обязательно не забывать про эти процессы. То есть мы не можем взять вот эту огромную заготовку и сразу же начинать с ней работать. Дальше мы, получается, должны обязательно вытащить заготовку из оборудования. Дальше мы идем, работаем на фрезерном станке. То есть, видите, я обозначила, что Material Removal 1, Front View. То есть мы работаем для того, чтобы получить общую геометрию деталей. То есть вот это все нужно расписывать. Не прям подробным образом, что вот мы идем по детали тем или иным способом. То есть нам нужно просто пометить, во-первых, как я говорила, что вы в первую очередь это делаете для себя. То есть если вы просто напишете milling и на этом все, то вы сами не очень будете помнить о том, если вы, конечно, там не профессиональный технолог, что достаточно редко бывает для ребят, которые защищают Cost-Report, но как бы вы для себя в первую очередь помечаете, что сначала вот мы на главном виде получаем геометрию. Потом мы вот делаем, например, выемки различные тоже, которые нужны. Я, извините, не технолог, поэтому я могу чуть-чуть ошибаться в корректных наименованиях. Ну, то есть вот эти вот все штуки тоже нам нужно получить в коде создания геометрии деталей. Дальше, то есть обязательно смена позиции. Тоже это все помечаем. Презентация будет доступна, поэтому не смущайтесь. Здесь ничего секретного нет, мы специально это все готовили для вас. Дальше, то есть работаем с задним видом. Извините, у меня тут чуть-чуть перекрывается. То есть работаем с задним видом. Тоже все вот это должно быть объяснено. То есть здесь нам нужен фрезерный станок. Соответственно, когда мы будем говорить о том, что вы делаете detailed BOM, точнее даже costed BOM, то есть вам, получается, нужно будет посчитать, сколько будет стоить вот эта операция фрезерования. Дальше. Еще раз делаем вот эти выемки, но сзади. Дальше. Опять-таки снимаем заготовку. Никогда не забываем о том, что у нас есть setup, установка, remove и change. Это все, фактически разные процессы. Единственное, что machine setup and remove обычно вот в cost-туле немецком. То есть это как бы вот одна операция, но тем не менее не забываем, что нам тогда в необходимом времени нужно это тоже будет отражать. Дальше. Соответственно, токарная обработка. Нам нужно... Так, извините. Нам нужно вот это отверстие тоже получить. Здесь вот у нас даны
дана подробная информация о том, какой вид вот этого отверстия должен быть. То есть это 100% отдельный процесс. Так. Дальше опять обязательно снимаем заготовку. И вот обратите внимание, то есть сначала видите near net shape billet installation and programming for processing. Потом уже дальше практически part removal from drilling machines, то есть отверстие мы делаем для того, чтобы закрепить эту деталь на оси, то есть это дифференциал получается, и он крепится между вот этими хаузингами, между собой. И потом получается grinding тоже, ну как бы нужен он, не нужен. Естественно, когда вы делаете свою деталь, то есть тут как бы вопрос к вам, если grinding, если шлифование требуется, то не забываем, что, соответственно, вам нужно посчитать также стоимость операции на шлифовальной машине. И обязательно вынимаем из станка. То есть это тоже как бы отдельный процесс. Здесь у нас нет никакого крепежа, то есть это просто вот, ну, чертеж детали. То есть нам нужно просто вот этот парт сделать. Сборки здесь нет. И, собственно, на следующем примере, который уже вам придется решить, здесь тоже не будет никакой установки. Но, тем не менее, как бы, да, вот эти 1, 2, 3, 4 отверстия мы должны были вырезать, потому что это крепежное отверстие. Вот. Собственно, вот таким образом выглядит табличка, которую вам нужно будет заполнить. Чертеж вы увидите чуть позже, то есть сейчас вам Анастасия объяснит, каким образом мы сделали вот этот квиз, викторину, каким образом как нужно ее проходить и в какой момент вот возникнет этот big boss task. Если каких-то вопросов и уточнений на этом моменте нету, то мы можем переходить собственно, к самому заданию. Нет вопросов, правильно я понимаю? Так, тогда давайте уже предметно к нашему заданию. Thanks. We've decided that we are doing the following. Everybody did the table somehow differently. So to make it more useful, now we will give you one of the answers that could be possible through on this big boss task. And in several days, we will reply to your emails and directly explain your mistakes and something that was difficult maybe for us to understand and what we advise you here and there. So now I will do the demonstration. So here we will have the calculation as well. Sorry. I will need some time. Sorry.
Okay, so partly done. So first of all, in the task, I hope you see it, because I have some problems with the computer, unfortunately. So first of all, in the task, it was written that there are 12 plies of carbon fiber. Sorry, do I need to maybe use Russian language here for better understanding? I think it's better, yes. Yes. Окей. Так, первое, на что вы должны были обратить внимание по тексту задания, что на чертеже этого не было обозначено, но по тексту задания было указано, что использовалось 12 слоев карбона. То есть понятно, что 12 слоев карбона нужно было как-то, углеволокна, нужно было как-то уложить, зафиксировать, чтобы это, ну, рулевое колесо, вы поняли, основа рулевого колеса, то есть несколько было вариантов решения этой задачи, то есть это могла быть и ручная клейка, это могла быть вакуумная формовка. В общем, опций было много, и, собственно, мы вот как раз увидели, что разные команды немножко по-разному подошли к этому. Ну вот, например, у меня здесь описано посредством ручной оклейки, как можно было создать эту форму. То есть первое, это мы вырезаем нужное количество слоев, затем мы выкладываем эти листы, соответственно, карбона, затем обязательно смолой, клеевой массой все это нужно промазать, сушка, ламинация и так многократно. То есть вот это нужно обязательно было весь этот процесс расписать. То есть мы специально, получается, сделали таким образом, что первая деталь, которую я, соответственно, объясняла, это был металл, достаточно примитивный способ изготовления, то есть фрезерование, токарная обработка. И сейчас специально взяли, что вот композитный материал, посмотреть, каким образом что вы не забудете про тулинг, если он необходим, например, про оснастку, что вы не забудете про сушку. То есть вот, один из вариантов решения этого задания было такое. Обязательно, что отверстие... Кать, ты тут в чате пишешь, что у тебя на экране видно только чертеж, не видны операции, если ты их показываешь. Я их показываю, да. Да, мы видим только чертеж front plate, steering wheel. Я не знаю, что сделать, извините. Я думаю, надо еще можешь открыть этот файл, который на Google диске общий? Или даже? Возможно, просто ошибка в том, что при демонстрации экрана, если ты выбрала не экран компьютера, а только браузер, случайно по ошибке, то он просто продолжает браузер сейчас показывать. Хотя ты могла его свернуть уже. То есть попробуй еще раз просто запустить демонстрацию экрана. Вот сейчас мы видим Видно? Word. Да, Word сейчас видно. Так, еще раз тогда. То есть 12 слоев карбона. Нужно было обозначить, что это 12 листов. Нужно было обозначить, что мы, соответственно, их вырезаем и готовим к укладке. Нужно было помнить про смолу и обязательно про сушку. О том, что, в принципе, процесс оклейки, он достаточно длительный, то есть некоторые написали, что там буквально по минуте все происходит. Понятно, что если, например, под лампами сушим, то это достаточно длительный процесс. Если у вас печь, то чуть быстрее, но тем не менее вот мы предполагали вот нечто такое увидеть. Как я объясняла, что вот у меня здесь, например, описана ручная оклейка. Здесь со стоимостями, поэтому не обращайте внимания. То есть основное это как бы время надо было указать. Вот оно, время здесь. Ячейка комментариев, на которую я просила обратить внимание, тоже не все достаточно подробно описали. Но, как я сказала, что мы все-таки каждая из команд, которая прислала
вернемся и покажем, ну, попробуем в каком-то режиме комментариев, режиме редактирования помочь подсказать, ну, какие были варианты и, ну, чего не хватает в ваших ответах. А так приблизительно таким образом. Ну и вот как бы, да, на чем я закончила, когда оказалось, что не показывает мою таблицу, что, соответственно, не забываем о том, что там еще отверстия были, то есть их тоже надо просверлить. Вот этот machining setup, вот оно, это сверление. Вот приблизительно так. Если какие-то вопросы еще возникли, мы можем с коллегами ответить. Ну, либо вот как договорились, собственно, мы попробуем вам, ну, какой-то небольшой фидбэк дать, потому что сделано. А Анастасию, наверное, мы попросим объявить результаты, ну, или, может, вывести на экран, показать, как в итоге получилось по баллам. У нас в процентах получились, наверное, да, результаты. Спасибо. На самом деле мы там нашли тоже некую ошибку с нашей стороны. Сейчас я тоже покажу. Так, как мне теперь захватить share screen? Так. Да, смотрите, вот в этом вопросе немножко все запутались из-за того, что уже у картинок проставлены номера, и поэтому некоторые просто слова повторили. Ну, то есть как просто вставили такие же. Первый тулинг, вставим тулинг, дизайн, второй машин. Ну, в общем, немножко, да, это запутало, но в целом... Так, как тут убрать? Вот это результаты. Это ни на что не влияет, просто для вашего удовлетворения. Кто какие места занял. Ну и на экране можно видеть, кто куда продвинулся. Это не значит, что вы на этом вопросе застряли, это значит, что вы на столько вопросов ответили правильно и так далеко продвинулись. Вот, так что поздравляем. Скажите еще раз, как эта команда называется? По-моему, Capital Motorsport. Нет, N7. Питерский политех? Да-да-да. Окей, там, тогда поздравляем. И поздравляем БРТ, команду, очень приятно. И третье место Алексей, к сожалению, не знаем, какая команда. Вот. Наверное, можем переслать это в чатик общий. Все, с моей стороны все. В общем, как-то так, ребят, у нас получилось. Надеемся, что полезное мероприятие сегодня мы провели. Мы очень старались, чтобы действительно у вас была какая-то практика, пусть она такая немножко простая для некоторых получилась, но тем не менее важно было попрактиковаться, важно было увидеть ошибки друг друга. И вот мы обещаем, что действительно мы ответим на ваши письма, какие-то комментарии со своей стороны дадим. Вариант ответа вот на последнюю задачку я показала. Если какие-то вопросы есть, то готов еще раз к ним вернуться, ответить. Если ничего не сформировалось, то мы можем, в принципе, и закончить. Так, молчание. Знак того, что все понятно, все совсем согласны, правильно? Все понятно или нет, это, наверное, соревнования покажут.
Да, то, что все-таки заранее мы провели такое мероприятие, это, ну, надеюсь, вам все-таки будет полезно. Понятно, что уже сейчас такой самый горячий процесс производства автомобиля, если вы делаете его заново с нуля на этот год. Но мы постарались помочь ответить на ваши вопросы. Зря вы, конечно, стесняетесь, потому что это очень хороший шанс пообщаться с нами в таком простом, доступном формате. Будем ждать тогда ваших результатов и на высоком уровне сделанных документов. Ну, Андрей, тогда передаю слово. Мы закончили. Хорошо, спасибо. Okay, before everyone goes out, I also want to say a big thank you to Carlo. Carlo, are you still with us? Yeah, probably not. Так, ребят, ну что, у нас это была последняя лекция в расписании. Я тоже, да, вот, тоже надеюсь, что наши усилия не пропадут даром. Это поможет вам улучшить ваши результаты. Вот, соответственно, очень приятно было, что все вы здесь собрались и послушали. Вот, да, конечно, до конца дошло не так много людей, я смотрю, по списку, но тем не менее. Вот, ну, да, со своей стороны я еще раз спрошу, нету ли каких-либо вопросов уже не применительно к лекции, а вообще по всем темам, касающимся соревнований, предстоящего нам, то есть Формула Студент Россия. Вот, прежде чем мы окончательно уже завершим эту конференцию. Подумайте, может, вы что-то хотели спросить там о том, как все это будет происходить, что-то еще, что-то, что вы забыли спросить вчера. Ну что ж, по ходу вопросов нету. Тогда всем спасибо. Я желаю вам успеха. Хочу, чтобы вы все показали автомобили вживую на трассе, то есть успели их закончить успешно. У нас не было блока, посвященному техинспекции, потому что, ну, онлайн проводить это все, ну, не так-то просто. Это еще надо подумать, как помочь техинспекции онлайн. Вот. В любом случае, по техинспекции смотрите опубликованные лекции Ивана Гумбина у меня на канале. Вот. Соответственно, если будут какие-то вопросы, пишите. Ну и возник готовьтесь. Вопрос. Да, давай. А запись будет? Запись будет, но она будет не сразу. Она будет с задержкой. Хорошо. В WhatsApp, да? Запись будет у меня на канале опубликована, и, соответственно, как только будут хоть что-то выложено, будет информация в группе FS News и, в общем-то, по всем остальным ресурсам, к которым мы имеем доступ. Спасибо. Пожалуйста, да. Ну, соответственно, напоследок, самое главное пожелание – это действительно, кроме подготовки других дисциплин, обратите внимание на техническую инспекцию, проведите ее по максимуму. Информации в интернете, в общем-то, много, спросить нас всегда можно. Хочется, чтобы в этом году как можно больше машин мы увидели и на трассе в том числе. Ну, и еще раз спасибо. Я с вами прощаюсь. Через буквально пару минут я закрою эту конференцию. Если за пару минут у кого-то появится какой-то вопрос еще, ну, эти пару минут я пока тут.
Спасибо большое. Спасибо большое за такую прекрасную конференцию. Нам все очень понравилось.